Welcome to the pod. Welcome to the mid-season recap. Mid-season recap of this 2024 Formula 1 season. సో ఈ సమ్మర్ బ్రేక్లో ఏం చేద్దాం అనుకోలేక ఇంకా లాస్ట్కి ఒక 2 weeks గ్యాప్ తీసుకొని ఆఫ్టర్ లాట్ ఆఫ్ ట్రావెల్స్ అండ్ వగేరా ఇప్పుడు కూర్చొని నెక్స్ట్ వీక్ రేస్ స్టార్ట్ అయ్యే ముందు ఒక సీజన్ రీక్యాప్, ఏం జరిగింది, ఎవరెవరు ఎక్కడ ఉన్నారు, వాట్ ఈస్ ద ప్లేస్మెంట్, ఏవే ఖాళీ ఉన్నాయి సీట్స్. సో జస్ట్ వాంటెడ్ టు డిస్కస్ ఆన్ దాట్. అండ్ ఫర్ దాట్ ఈసారి నుంచి ఒక కొత్త ఫార్మాట్ ఇన్ దిస్ పాడ్కాస్ట్ ఇంట్రడ్యూస్ చేయబోతున్నాం. సో యూజువల్గా నాది హరిప్రియాది స్టోరీ కాకుండా ఇంకొక ఎక్స్ట్రా పర్సన్ని పిలిచి మళ్ళీ స్టోరీ మాట్లాడదాం అని చెప్పి తీసుకొచ్చాం. సో వీఆర్ బ్రింగింగ్ థర్డ్ పర్సన్ ఆన్ టు ద పాడ్ అండ్ లెట్స్ వెల్కమ్ దురాన్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. రోజు యూట్యూబ్లో టీవీలో చూసి ఈరోజు ఫస్ట్ ఇక్కడ కూర్చోదాం, ఇది నాకు చాలా హ్యాపీనెస్ తెలుగు ఆనందంగా ఉంది. సో ఎస్, ఐఎమ్ రెడీ. ఈరోజు సొల్లు మాట్లాడడానికి నేను తయారు, వినడానికి తయారు ఉన్నారు. ఇంత తెలుగులో మాట్లాడడానికి ఎంత కష్టపడుతుంది ఇటు జనాల కోసం, మన ఫ్యాన్స్ కోసం. కలికాలం రా, తెలుగు భాషలో పుట్టి తెలుగు నేల మీద పుట్టి తెలుగు మాట్లాడలేకపోతున్నాం. చూసావా, నాకు వచ్చు. ఇట్స్ నాట్ జస్ట్ యూ, మేము కూడా మాట్లాడే మధ్యలో సడన్గా ఇంగ్లీష్ వచ్చేస్తుంది. అండ్ దెర్ ఆర్ పీపుల్ ఇన్ ద కామెంట్స్ లైక్, ఇంత దానికి తెలుగు పాడ్కాస్ట్ అని పేరు ఎందుకో మీకు అని చెప్పి కథలు. మామూలు భాష ఏం కదా. ఇక తెలుగు చాలా డిఫికల్ట్ భాష, తెలుస్తుంది ఇప్పుడు నన్ను. చాలా డిఫికల్ట్ భాష. ఎస్, చాలా డిఫికల్ట్ భాష. దిస్ ఇస్ నాట్ ద రోస్ట్ ఆఫ్ దురాన్. సో ఐఎమ్ యూజ్డ్ టు దిస్, సో నాకు అలవాటు అయిపోయింది. ఈ ఎపిసోడ్ కి నన్ను వదిలేస్తారు అనుకుంటున్నా నేను. సో యా, లెట్స్ బిగిన్. వెల్కమ్ టు ద పాడ్. As we stated earlier, we prepared my notes. You have your 2 pages of notes. So 14 races, huh? How many races? 13 races of 2024 season. Thoughts? I think this season has been a lot better since the last season. ఈ సీజన్ చాలా వేరియంట్స్ చూసాము. లాస్ట్ సీజన్ లో చాలా వరకు మార్క్స్ Verstappen డామినెన్స్ ఉంది. But that was 2023 was the most successful season for Red Bull ever. But not for the F1 fans as a whole. But you could say that. So I think ఈ సీజన్ లో ఒక వేరియేషన్, ఒక లైక్ ప్రతి F1 రేస్ లో మనం ఏం చూస్తాము, లైక్ ఒక టెన్షన్ ఉంటుంది లాస్ట్ ల్యాప్ లో, ఎవరు గెలుస్తున్నారు ఎవరు గెలవట్లేదు. ఓకే, దట్ జస్ట్ లైక్ మిల్లీ సెకండ్స్ ఆఫ్ గ్యాప్ లో ఏమవుతుంది అని. దిస్ సీజన్ లో అది చాలా ఉంది కంపేర్ టు లాస్ట్ సీజన్. Even like there were news articles last year like Max Verstappen అన్ని గెలివేసరికి కదా, లైక్ is F1 is done. ఇదేనా లైక్ కొత్త F1 ఫ్యాన్స్ వచ్చారు ఆబ్వియస్లీ లాస్ట్ 3-4 years నుంచి వస్తున్నారు. అండ్ దే లైక్ స్లోలీ వ్యూషిప్ తగ్గిపోతుంది యూఎస్లో కానీ అక్కడ కానీ. ద నేమ్ ఆఫ్ Formula 1 ఎంత ఫాస్ట్గా పెరిగిందో బికాస్ ఆఫ్ ద డామినెన్స్ జనాలు చిరాకు వచ్చేస్తుంది. అండ్ దట్ సపోర్టెడ్ ద హేట్ టువర్డ్స్ మ్యాక్స్ Verstappen యాజ్ వెల్, బికాస్ కొత్త ఫ్యాన్స్ వాళ్ళకి ఏం తెలియదు నాలాగా మాలాగా. సో they started hating on the dominance. But now కొంచెం వేరియేషన్ వచ్చేసరికల్లా I think that's been fun, I would say. అంటే 7 winners. We have 7 winners in 2024 కదా. 7 winners. 7. లాస్ట్ ఇయర్ అయితే ఇద్దరు, కార్లోస్ అండ్ మ్యాక్స్ Verstappen. My God. But then again, each season, like if how we are talking about Red Bull, and thanks to Red Bull, last season was boring. F1 కొంచెం డౌన్ అయింది అందరికి. I think people, like, I mean, it's a general thing. When Hamilton ki tanu prime lo unnappudu, he won races. Now Max lo unnadu, prime lo unnadu, he is winning races. But I also get the, like, our opinion untai. But compared to Hamilton, Max prime is like a bit too annoying. Because I guess like Lewis time lo people were still fighting for the wins. Max time lo it was only at least Max his teammate kada. was. Bottas gave up a good fight. So our teammate rivalry won. Max and Lewis were fighting. And Rosberg, the man who defeated the 7-time in the same machinery. Exactly. So Rosberg kuda oka championship gelichadu during the
ఏంటది మా రెయిన్ ఆఫ్ లూయిస్ హామిల్టన్. హిస్ ప్రైమ్ అప్పుడు. సో దట్ వాజ్ ఎక్సైటింగ్. బట్ ఇక్కడ ఏమైపోయిందంటే ఇట్స్ లైక్ కంటిన్యూస్ గా లైక్ ఓకే ఫార్ములా 1 రేస్ అవుతుంది, మ్యాక్స్ వెర్స్టాపెన్ గెలుస్తాడు, ఇంటికి వెళ్ళి పడుకుంటాం. సో దట్ అండ్ వర్స్ట్ పార్ట్ ఏంటంటే ద గ్యాప్స్ బిట్వీన్ మ్యాక్స్ అండ్ ది అదర్ పీపుల్. అదొకటి. I mean 23 seconds ఏంట్రా బాబు. I still revisit those videos where Max is like, we are 24-second lead లో ఉన్నాము, pit stop చేద్దాం పద fastest lap last lap. Actually it just seems like he's like driving like on a highway, like you know, chilling on music or something. There's no cruise control engage చేసుకో. Exactly. It's like people, like as an F1 fan I admire Lewis Hamilton, but adi pakkan bette I want to see like Max fight, which happened this season. True. Which was like so like adrenaline fulfilling. Like it was good. That's what people want in the sport, kada. Yes. So I think this season, like the first half is very promising. Yes. And let's hope for. It's like, do you realize it's like it has a proper DNA of a Tollywood movie where you know it start off slowly, character interactions, and then interval mundukalla there's like a big interval bang, and then the climax kosam we're waiting. Emaitadi బాహుబలిని ఎవరు చంపారు? So 2024 ఎవరు గెలుస్తారు? Because do you think it is still up for grabs? The championship trophy is still up for grabs? Obviously అనుకుంటున్నా. I think as like Max ని ఒక డ్రైవర్ లాగా చూస్తే పీపుల్ కీప్ సేయింగ్ రెడ్ బుల్ కార్, యునో రెడ్ బుల్ కార్ ఇస్ సో గుడ్, ఏడ్రియన్ న్యూ ఎంత బాగా డిజైన్ చేశాడో, దట్ యునో లైక్ హీస్ లైక్ వర్కింగ్ సో వెల్ విత్ ద కార్ అని. ఐ థింక్ మనం ఇప్పుడు మీ రెడ్ బుల్ నే చూస్తే సర్జియో పెరెస్ is in the same machinery. Yes. But తను అడాప్ట్ చేసుకోలేకపోతున్నా. He can't adapt to that machinery. I said the same thing. మొన్న రీల్ అదే అన్నాను. ఎట్లా వేసుకున్నా తెలుసా అంటే I mean that's the facts, you know, like వేసుకున్నా వేసుకోకపోయినా that's the fact. సో వాళ్ళు ఇచ్చిన ఇదేంటంటే ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఆర్ రాదర్ నన్ను తిట్టడం ఎలా తిట్టారంటే పెరెస్ గురించి మీకు తెలియదు, ద కార్ ఇస్ మౌల్డెడ్ అరౌండ్ వెర్స్టాపెన్ అండ్ పెరెస్కి ఏమో అండర్స్టీర్ ఎక్కువ ప్రిఫర్ చేస్తాడు కార్లో. So that's why it is not his car. He's driving a Max. I mean, ala ankunte take Ferrari. The car was designed for Charles, but Sainz killed him. Yes. First, let's say that. So you know, I think as a driver, tana expertise, tana talent should also be about how he adapts to the car. True. And I think as nu adigina question lo like grabs kunda, I think it is still for grabs. Kani I think it's gonna be like more spicier of a season, not like very like you know mild, okay vade gelustadu, like it's very predictable kaakunda it's gonna be very unpredictable, very it brings back that spirit of F1. Probably McLaren ఇంకా లీడ్ చేస్తాడు. చెప్పలేము. It could. McLaren is అరే ఈవెన్ Mercedes కూడా దా బ్యాక్ కదా ఇప్పుడు. I mean ఆల్మోస్ట్ Ferrari please see Mercedes are back at last few races nunchi, but in terms of points chuskunte Mercedes is 266 points and Red Bull 400 points, so there's clearly a lot of gap that they should cover. That's true. Coming to drivers points, Lando is 199 points whereas Verstappen is 277 points, so that's a 76 points grab, which if koncham 2 races Max ali crash చేసే అయిపోతుంది. 2 races Max crash చేయాలి, Lando కూడా గెలవాలి కదా. వస్తారులే అంటే ఇప్పుడైతే ప్రెషర్లో ఉన్నాడు, కొంచెం పియర్ ప్రెషర్లో ఈజ్ మేకింగ్ కైండ్ ఆఫ్ స్మాల్ మిస్టేక్స్ విచ్ ఆర్ కాస్టింగ్ హిమ్, బట్ చూద్దాం ఏమైంది. There is a narrative that Oscar a better driver than Lando because he is so composed. Yes. There is బయట ఉంది narrative. Now ఇది బయట చెప్తే Lando fans మొత్తం వేసుకుంటారు, కానీ it's evident. I mean look at few races. అంటే ఇప్పుడు అలా చూసుకుంటే మనం ఫెరారీలో కూడా ఈవెన్ Carlos Sainz he's doing better than Charles, so atla kuda question cheyochu, it depends anukunta. I'll argue with you for that. Charles is not doing better than Sainz because okay Charles is doing better because Charles is 177 points whereas Carlos is 162 points. I know it's a small difference. Yeah, but I'm telling you, people in comments changed my perspective. నేను ఇదే మాట అన్నా, కార్లోస్ లాస్ట్ ఇయర్ గెలిచాడు, లాస్ట్ ఇయర్
ఇడు లెక్లర్ గెలదంటే మామూలుగా వేసుకోలేదు కామెంట్స్ లో. అంటే అదే కదా, ఇట్ డిపెండ్స్. ఇప్పుడు నువ్వు చూడు, వేరస్ ఆస్కర్ అండ్ వేరస్ నారిస్ ఒకసారి చూడు పాయింట్స్ లో. Oscar is 167 points, 4th position. Lando is 199 points, 2nd అది position. ఎగ్జాక్ట్లీ. సో ఇట్స్ ద సేమ్ డిఫరెన్స్. అంటే మనం రేసెస్ బట్టి మన పర్సెప్షన్స్ మారిపోతున్నాయి. సేమ్ క్వశ్చన్స్ అరైజ్ అవ్వచ్చు. ఇప్పుడు ఇక్కడ చూస్తున్నా లాండో ఇస్ అహెడ్. కానీ we are saying Oscar because last few races Yeah, he's been exactly. composed. అంతే కదా. I mean, ఇంకొకటి ఏమంటే like people keep comparing him to like The Kimi. Kimi. కదా like, and you know I don't think that's true because ఇప్పుడు దాకా తనకి ఏమై ఎక్స్ప్లోడ్ అయ్యే మూమెంట్ రాలేదు. So you know like maybe he's like more composed than Lando, but he's not like same as that man. True. So I think maybe people should also stop that. Like నా ఒపీనియన్ అది చాలా మంది you know like షేర్ చేసుకుంటారు. It's fine if you don't share it. It's fine if you comment on it and increase the engagement. Please do that. Please do hit comment. So basically you're saying like comparison వద్ద అంటున్నారు. Yeah. See, but again, if you look at it, he just had his first win. So now ఒక టిక్ మార్క్స్ ఏవైతే ఒక డ్రైవర్ కి ఎంటరింగ్ కానీ లేకపోతే ఒక రూకీకి వెన్ ఇస్ కంపీటింగ్ ఫర్ విన్స్ ఉంటుందో హీ చెక్ దట్ బాక్స్ లైక్ యు నో F1 win. Now there's championship only to win for him. Yeah. So this is going to test if you know enta vadi composure undi to get a championship. Now obviously last few years they were fighting for win, now they got it. Lando got his win. And then after that, then that's where his mindset changed. If you look at it, the podiums paina enta happy గా ఉండేటోడు No. కొంచెం మారిపోయినాడు పర్స్పెక్టివ్ After that first win. because he knew he made mistakes. The race starts were horrible. Pit stop was bad somewhere. I think ekkado madhyalo ekkado pit stops, slow pit stop. Even his luck was mistakes bad. yeah Strategy అనుకుంటా. Strategy was bad. Mistakes చేసాడు Verstappen తో ఫైట్ చేసేటప్పుడు. స్ట్రాటజీస్ లో అది ఒకటి దే మిస్డ్ కదా, డబుల్ స్టాక్. అది ఆస్కర్ మిస్ చేశారు. అది ఆస్కర్ so yeah I think next few races is going to test who is the championship material. Verstappen పక్కన పడేస్తే like McLaren లో championship material, we know that Leclerc is the championship material for sure. Given the right car, Ferrari, if you're listening, Please listen to us. Please. So I think tell us the next few races lo McLaren lo who is going to be the championship material, because I don't think both are they're not yet. So maybe Oscar because soft spot నాకు ఉందేమో కానీ I don't have any bias, so I'm just going to stay silent. come on, it's Oscar dude. I mean, Go with the flow. yeah, but still. And Major moves. Lewis to Lewis Ferrari. Ferrari, yes. Ferrari మాట్లాడుతున్నాం కదా. Let's No talk about matter Lewis. who, like, you know, you're a Lewis fan, you're not a Lewis fan, you're a Ferrari fan, not a Ferrari fan. When this thing happened, everyone were talking about it. దాని గురించి ప్రతి ఒక్కరు మాట్లాడుతున్నారు. F1 world లోనే కాదు లైక్ బయట స్పోర్ట్స్ వరల్డ్ లో కూడా ఇస్ లైక్ ఓకే లూయిస్ హామిల్టన్, ఎవ్రీబడి నోస్ లూయిస్ హామిల్టన్. నా ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు F1 ఫ్యాన్స్, ఆఫీస్ కొలీగ్స్. ఐ టాక్ అబౌట్ F1 and they're like, అరే there's this guy with all the earrings and all, I know this guy. Everybody recognizes Lewis. So it's like Lewis Ferrari అనగానే even the non F1 fans కూడా like they knew like okay something is happening. People who haven't like watched F1 అసలు చూడకుండా వదిలేసి వాళ్ళు కూడా they caught up and they were like okay Lewis is moving to Ferrari. And అది చాలా పెద్ద deal and you know like okay something major is happening, I need to get back to you know this groove and see what's happening. like ఆ ఇంట్రెస్ట్ వచ్చింది. And ఇంకొకటి like you know see technically like we know, I think most of us know the story. Mercedes ka you know like mess up ki they weren't like anymore like looking at him like this, oh manaku kavalsina driver ani. They're like Russell unnadu, you will get other guy, we don't want to like you know invest that much into him. And Ferrari just saw it and you know like grabbed it. Fred Vasseur, man. I mean, he was his previous boss kada. McLaren. McLaren previous boss, so obviously manchi rapport untadi. But అందరు ఏమంటున్నారు ఇప్పుడు, నౌ దట్ యు నో మర్సిడీస్ ఇస్ డూయింగ్ గుడ్, ఫెరారీ మనం చూసుకున్నాం స్టార్టింగ్ లో హైప్ వచ్చింది, చార్ల్స్ కార్లోస్ సైన్స్ గెలిచారు, మళ్ళీ ఇట్స్ డౌన్. సో వాస్ దిస్ ద రైట్ మూవ్ అని అడుగుతున్నారు. యాజ్ అ ఫెరారీ ఫ్యాన్ నువ్వేమంటావు? I think first thing for with this ఇంకొకటి ఏమంటే like వాళ్ళు $500 million దాకా స్పెండ్ చేశారు. Everyone are like it's a waste of money, why are you spending that much? అంత డబ్బులు ఒక డ్రైవర్ ఎవరి మీద? $500 million on Lewis Hamilton.
It's a $500 million deal. Yeah, like వాడు అడిగిన ప్రతి చారిటీకి దే ఆర్ రెడీ టు డొనేట్. లైక్ దాట్స్ అనదర్ రీజన్ అసలు అందరు ఇంత షాక్లో వెళ్ళారు. లైక్ దే ఆర్ లైక్ వై యూ స్పెండింగ్ దిస్ మచ్ ఆన్ అ డ్రైవర్? లైక్ వాడు 9 times world champion, that is all right. He has the sorry okay 8 and sorry see 8 ante okay 9th వచ్చింద్రా 9th grand prix ది అది గుర్తొచ్చి అంటే ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఇయర్ ఫెరారీ లో వస్తున్నాడు కదా manifestation okay manifestation. If you would have said 8 now, you would have been part of those reels where drivers mistaken or Duran is always one step ahead. Unfortunately sometimes. So తన మీద అంత స్పెండ్ చేస్తాను. బట్ ఇఫ్ యూ సీ ఫెరారీలో కూడా ఫెరారీ స్టాక్స్ ఆల్సో ఇంక్రీస్డ్, their merchandising got better, and overall వాళ్ళ టీమ్ స్పిరిట్ కూడా got better. Yes. Minus for Carlos Sainz. Sorry Carlos Sainz. We'll get to the Carlos Williams scandal. I want to say, నాకేమనిపిస్తుంది అంటే I think Lewis looked for the 2026 part. I know 2025 also they are looking forward to making a better car with the regulations and all, but 2026 will be a game changer for everybody. It's like a playing field level అయిపోతుంది ఈక్వల్. సో మేబీ అప్పుడు with his inputs, with him as a experienced driver, with his inputs వల్ల maybe the car can be better. ఆ రకంగా లాంగ్ టర్మ్ చూడొచ్చేమో. బికాస్ I think Williams put out a statement, James Noble said something like, okay, I know we are looking forward to 2025, but 2026 is what we want to, as a baseline తీసుకొని we want to develop as a team. And Carlos ని తీసుకున్నారా? You could say that, ra. Yeah. అండ్ తన చెప్పిన పాయింట్కి మర్సిడీస్ లైక్ దే వన్ లిస్నింగ్ టు హిమ్ కదా, వాడి మాట వినట్లేదు. అండ్ లైక్ ఎట్ లాస్ట్ మూమెంట్ వాళ్ళకి అనిపించింది ఓకే వీ నీడ్ టు వర్క్ ఆన్ వాట్ ఈస్ సేయింగ్, బట్ ఇఫ్ దే డూ దాట్ దే విల్ లైక్ మెస్ అప్ ఆల్ ద ఫ్యూచర్ టైమ్ లైన్స్ అండ్ స్కెడ్యూల్స్ అట్ దే డెవలప్మెంట్ కోసం. అండ్ ఈ డీల్కి లైక్ లూయిస్ హామిల్టన్ ఇస్ లైక్ తను రిటైర్ అయ్యే ముందు హీ వాంట్స్ టు విన్ అగైన్ with Ferrari. The team he has been like a bit biased towards, and now $500 million deal, and tanu retire అయిపోయిన తర్వాత కూడా he can be the ambassador for the Ferrari. Yes. That's what he wanted in Mercedes kada. He wanted to be the ambassador. వాళ్ళకి ambassadorship అడిగాడు, వాళ్ళు ఇవ్వలేదు, వీళ్ళు ఇచ్చేసారు. And it's like it's a good thing to have in your CV when you retire. Yeah. I'm a Ferrari driver. I'm a Mercedes and the Ferrari Yeah. driver. And I'm still an ambassador for Ferrari. Still raking in millions. Yeah. Shit, man. 500 million. I can't still comprehend that, man. Yeah. And then that's Sir Lewis Hamilton. Okay. Yep. Right. Enough of the Lewis Hamilton hype. I'm sure Akhil is just grabbing his tissue papers right now. So moving on from Sir Lewis Hamilton, we have so much to discuss on the 2024 season so far. I think we can talk about the rookie. Oliver The rookies of 2024. Whoever the Oliver and who's that guy? Liam Lawson. Liam Lawson. Liam Lawson. Two rookies started their 21 careers, you could say that. Only one of them has taken forward. Oliver Burke. Yeah, with Haas. Thoughts? I mean, he just showed a like tana performance asalu, like a race appudu everyone was like mesmerized by it. Like anta expect cheyaledu evaru. 6 points kada. Yeah, 6 like points. he came into points on a first race adi. I don't even think he had like too many practice laps or practice sessions. Anta lekunda kuda like he put out a very good performance, and I think నాకు గుర్తుంది his father was there in the thing. He was getting emotional and everything. It was Monaco, na? Because he was very close to walls and all. I don't remember which race. I won't remember. The one where Carlos got a surgery. Yeah. When not but sure. Okay, yeah. Anyway, but that was it was a nice thing to look at, and people cheering for him. కానీ అదే కదా చాలా మంది ఈవెన్ దే టోల్ లైక్ ఇట్స్ బికాస్ ఆఫ్ హిస్ లక్. ఒక్క రేస్ లో హౌ కెన్ యూ డిఫైన్ లైక్ హిస్ అ గుడ్ డ్రైవర్ అన్నట్టు చాలా క్వశ్చన్స్ రేజ్ అయ్యాయి. I mean, మనం చెప్పట్లేదు that he's like like a world grand prix winner material. Like all we can say is like తను చూపించిన పర్ఫార్మెన్స్ కి క్రెడిట్ ఇవ్వాలి. He did not crash. He did not crash. He got into points. Exactly. As a rookie in a Ferrari, in a Formula 1 car. అంటే ఆ పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో నాకు తెలిసి ఫెరారీ కూడా దాట్ 6 points మ్యాటర్డ్ అ లాట్.
for them. True. You could say that. Yeah. And అండ్ అసలు ఎక్స్పెక్టేషన్స్ లేకుండా పంపించారు. దట్ గై కేమ్ విత్ దోస్ మెనీ పాయింట్స్. సో ఒక రేస్ అయినా కూడా ఐ థింక్ లైక్ క్రెడిట్ షుడ్ బి గివెన్ వేర్ ఇట్స్ డ్యూ. సో యా, pretty good. But unfortunately, he's teamed up with Esteban Ocon. Oh my god, అరే పాపం రాడు. ఫస్ట్ ఫార్ములా 1 కెరియర్ స్టార్ట్ చేసేది వాడు Ocon గడ్ పక్కన నించొని. He'll never see success because of him. వాళ్ళ గుద్దేసుకుంటారేమో. వాడు వచ్చి గుద్దేస్తాడు, వీడు సక్సెస్ చూడాడు, చంపేస్తాడు రాడు. జాగ్రత్తగా ఉండాలి రాడు. Oh my god. Anyway, moving on to Liam Lawson. Man, ఎంత రికార్డో పైన ఎంత లవ్ ఉన్నా, come on man, he had to prove something. Yeah. If he's not stepped down hypo, it is a junior team after all. Okay, it is not where a driver wants to end up with. It is a stepping ladder to Red Bull, to the higher ups. So Ricciardo has no place for it. If he can't step up, move away, bring in somebody new. Yeah, I want to see that happen. But maybe like chala talks వస్తున్నాయి కదా, even like Perez when it was not confirmed in Red Bull, they were saying Ricciardo is a second choice, blah 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 blah. Listen, so maybe I don't like చాలా మంది అంటున్నారు his career is done అని. Maybe they're keeping him as part of in the race in F1 so that వాడికి ప్రాక్టీస్ వచ్చి maybe he'll get back, bounce back, and then Red Bull will consider అట్లా ఆలోచిస్తున్నారా ఏందో నాకు అర్థమే కావట్లేదు. దీనికి కూడా నన్ను కామెంట్ లేదు ఎంగారు. పెరెజ్ అవుట్ ఆఫ్ అయిపోయింది వాడిది అని అనిపిస్తుంది. Perez అవుట్ ఆఫ్ కాదు, I know. So I don't think Perez will get out of Red Bull ever. Money, he's bringing so much money, so that's not happening. Even ఒకవేళ Perez వెళ్ళినా I guess Yuki కన్సిడర్ చేయరా యూకిన్ పాపం. లైక్ నాకేమనిపిస్తా అంటే జస్ట్ బికాస్ హోండా ఇస్ గివింగ్ ది ఇంజిన్ అంటిల్ నౌ, లైక్ దే జస్ట్ నీడెడ్, వాళ్ళకి ఒక రిప్రజెంటేషన్ కావాలి. లైక్ ఐఎమ్ నాట్ సేయింగ్ యూకీ సునోడా ఇస్ అ బ్యాడ్ డ్రైవర్. హీ గెట్స్ పాయింట్స్, తనకు పాయింట్స్ వస్తుంది. తను చాలా సార్లు డానియల్ రికార్డోని అవుట్ పర్ఫార్మ్ చేశాడు ఇన్ ద సేమ్ మషీనరీ. But he's not a Red Bull driver. Yeah, like they won't consider him. They won't. And such a brutal team. వాళ్ళు mid season లో డ్రైవర్లు మార్చిన రోజులు ఉన్నాయి వాళ్ళు. సో ఐ డోంట్ థింక్ యూకీ రానిరిక్ మేబీ మార్కెటింగ్ కోసం అని చెప్పి తీసుకొస్తారనేమో కానీ, I mean, being very honest, if they మళ్ళీ వాళ్ళకి మార్కెటింగ్ సపోర్ట్ కావాలంటే they would have bought in Daniel Ricciardo again. Poster child. True. You could say that. I mean, they say that. I mean, third driver గా ఉన్నప్పుడు he was there. అసలు మనం లియం గురించి మాట్లాడతావు, డానియల్ రిక్ వెళ్తావు ఏంటి అసలు? I mean, you cannot talk about Liam Lawson without Daniel Ricciardo. Yes. What was it? Hand fracture కదా? ఆస్ట్రేలియాలో ఆస్కర్ పియాస్ట్రీతో ఆఫ్టర్ హీ కొలైడెడ్, హ్యాండ్ ఫ్రాక్చర్ వల్ల. అది దట్ వాస్ ద రేస్. పియాస్ట్రీతోనే హీ కొలైడెడ్ విత్ పియాస్ట్రీ. దెన్ వాడిని సేవ్ చేద్దామని లేకపోతే వీటి సేవ్ చేద్దామని చెప్పి పట్టుకునే ఉండే, హ్యాండ్ ఫ్రాక్చర్ అయింది. అండ్ నెక్స్ట్ కేమ్ ఇన్ Liam Lawson, and he showed he out qualified his teammate. He showed చాలా మంది ఎక్స్పెక్ట్ కూడా చేశారు కదా, లైక్ లియం విల్ బౌన్స్ బ్యాక్, he will be into F1 2025 లో అని. I mean, తను ఆల్రెడీ చెప్పేశాడు కదా, he is gonna wait for Red Bull invitation వస్తుంది, నాకు సీట్ ఇస్తాడు, ఇవ్వకపోతే నేను పక్కన టీంకి వెళ్ళిపోతా ఏమైనా తీసుకుంటాను అనేసాడు. ఎప్పుడు వచ్చింది another Piastri Alpine tweet వస్తుంది without my information. Yeah. We had Monaco, Charles win finally. Curse has been lifted. Yes. My God, every Ferrari fan or every Charles fan must have creamed their pants with that. Yeah. It was it was so much like a build up by last ki that win gelpadam. Where did Max finish that race? I think tanu Russell behind unnadu chaala varaku. Russell was defending very well in the streets of Monaco, and dan tarvata I think oka point lo he might have overtaken Russell, నాకు గుర్తులేదు. Yeah, he's behind Russell, 6th position. Yeah, behind Russell. Russell did a good job. The only time I would commend Russell. Do you think Russell has fans? After his performance this season, definitely. అరే అవును, మొన్న రేస్ గెలిచాడు కదా, ఆన్ ట్రాక్ లో గెలిచాడు.
ఆఫ్టర్ ట్రాక్ లో డిస్క్వాలిఫై అయిపోయారు కానీ దానికన్నా ముందు కూడా గెలిచాడు కదా. He won twice. this was his second win. Russell. The first win was True Goes Russell. Yeah. Max and Lando crash. Yeah. That one. I think people hated Russell a bit దాని తర్వాత because like Max and Lando crash అయింది and like he just went there. He's starting on the podium like he drove, తన లక్ బాగుంది, he came on podium. Toto Wolff was like that proud father, ఏడ్చేస్తున్నాడు ఫోన్ పట్టుకొని అసలు మూసుకొని కూర్చోరా నీ అమ్మ. like అసలు so I don't know, people were skeptical దాని గురించి like you don't have to be that happy, అంత ఆనందం కూడా వద్దు, like కొంచెం tone it down. It was nice. Okay, ఆ రేస్ at least ఫ్లో లో గెలిచాడు అనుకుంటే కానీ మొన్న రేస్ మాత్రం that true tire whisperer. Sadly he could not cherish it. ఆ కూల్ డౌన్ ల్యాప్ లేదు ఆ సర్క్యూట్ లో, సో he could తను ఎక్స్ట్రా టైర్ వెయిట్ పికప్ చేసుకోలేకపోయాడు. Exactly. That's but you can't blame it on the cool down lap లేదు అని. The Mercedes should account for the fact that there is no cool down lap, that you can't pick up the rubber. So it is a Mercedes fault. Even Toto admitted that we should have checked better అని. So it is but again it's good news for Hamilton fans. He's leaving Mercedes and he got another win annatlu. They took it in a very positive way. And as we manam like techam, so I wanted to say like Lewis Hamilton winning at like Silverstone with Mercedes, being this final race, last race with Mercedes at like Silverstone, and adi gelvadam like tana father digga velli hug cheskoni. తను ఎంత ఛాంపియన్ అయినా ఆబ్వియస్లీ తనకు డౌట్ ఉంటుంది, సెల్ఫ్ డౌట్ విత్ హిస్ కరెంట్ పర్ఫార్మెన్స్. ఆ రోజు వచ్చిన వాలిడేషన్ I think it will carry him forward for sure. It will. And that was not a race like ఊరికనే ఏర్పడితే అలా గెలిచామని కాకుండా it was a proper race where proper గా ఓవర్టేక్ చేసి ప్రాపర్ స్ట్రాటజీస్ తో గెలిచాడు. Because Verstappen, Norris, Piastri, Sainz, all the 5 people were behind him. And not so long, 1 second, 7 seconds, 1 second difference was Verstappen and Kala. So which says that okay, he still got it. Still got it. It's not like Verstappen illandar crash ayyaru and Kala andaru Ocon lantollaru kaapayina. So it was a good confidence booster, and it was like a proper Netflix moment where I know it's like chef's kiss. But like that race తనకు దాని నుంచి వచ్చిన వాలిడేషన్ pretty sure like when he moves to Ferrari, when he drives a new F1 car, helpful out there. True. And there's so many things we have to talk. I don't think we have some time. I think we can go with Imola. What happened in Imola? Like the first time, stay quiet for Imola. The first time like Lando Max started sweating. Lando was chasing him కదా. Lando అలా వచ్చేసాడు వెనకాల రేర్ వ్యూ మిర్రర్ లో, and this guy is like panicking, నేను ఏం చేయాలి ఏంది వచ్చేసాడు. and like those final few laps everyone were like hoping ki Lando overtake చేస్తాడేమో, and all Max fans were like ఏమైంది నిద్ర లేచేసారు ఒకే సెకండ్ like they were like what like and they all wanted to dial Adrian Newey like what's up, ఏం జరుగుతుంది, వచ్చేసాడు వెనకాల. Like that race like changed everything. It changed everything. It was the beginning of a new dynamic wall ఇద్దరు మధ్యలో. True. Then అక్కడ నుంచి like even we sort of saw like Max being on radio more, saying he pushed me out of the track. The 2021 Max was back అక్కడ నుంచి. It's good times we're living in. లాస్ట్ ఇయర్ ఈ టైం కల్లా మళ్ళీ స్టార్ట్ అవుతుంది సరే చూద్దాం అనుకుని ఇప్పుడు అది స్టార్ట్ అవుతుంది. అంటే స్టార్టింగ్ లో ఆల్సో స్టార్టింగ్ సీజన్ నుంచి మ్యాక్స్ వాజ్ స్ట్రగ్లింగ్ విత్ ద కార్ బాలే అని చెప్తున్నాడు, బట్ ఎక్కువ ఏం ఎక్స్ప్రెస్ చేయలేదు బికాస్ హీ వాజ్ లీడింగ్, హీ వాజ్ విన్నింగ్, అండ్ వేరే కార్స్ అన్నీ నార్మల్ ఉండే లైక్ దే వర్ ఇన్ క్యాచింగ్ హిమ్ అప్. అండ్ వన్స్ చిన్న అప్గ్రేడ్స్ తెచ్చి అప్పుడు హీ స్టార్టెడ్ రియలైజింగ్ కి ఓకే నౌ ది కార్ హ్యాస్ టు బి చేంజ్డ్ అప్, ఇంకా మన సైడ్ నుంచి చేసుకోవాలి అని. అప్పుడు వాడికి ఐ మీన్ హీ హ్యాస్ exactly స్ట్రైక్ అయింది. Moving on, what are your thoughts on Adrian Newey leaving Red Bull and potentially joining Aston Martin at a 500? It's again a very big number. No, it's not 500 million. I think 50 million or ento undi. 50 million. Okay, driver equivalent. Okay, yeah, like
for that. And I think Adrian Newey ఎప్పుడు అనౌన్స్ చేశాడో that is like moving from Red Bull, all Ferrari fans were like వచ్చేస్తున్నాడు, you know, like the dream team is coming అని. But unfortunately, you know, like Lance Stroll's dad had better bucks had to provide. I mean, it's money, bro. He's 60, 50 years old. He's done. He wants to like retire with good money. So he wants to work on a very nice part. There might be behind the scenes thing also. It's not just Aston Martin Formula 1 car. The Valkyrie also. Aston Martin is present in Le Mans as well. I think so. They have Valkyrie in Le Mans as well. And they have వేరే వాటిలో కూడా endurance well, road car కూడా they have the project Valkyrie and I don't know the other one, but the two hypercars. And I remember like Adrian Newey chepparu like he's interested to work on it, and he also supported one of the designs mundu. So you know, he already has like that thing okay Aston Martin ki ellochu. Tane open ga chepparu, you know, Ferrari was a team నాకు పంచాలనిపించింది, but you know like వెళ్ళలేదు and all. దాని వల్ల fans were hyped up ki వచ్చేస్తున్నారు dream team, but you know Papa Stroll won. I hope like దీని వల్ల even Alonso కి చాలా useful అవుతుందేమో. Maybe he'll I can't. give a comeback. Yeah, I'm unable to fathom if Alonso ain't ఇంకా like okay retire అయిపోయే టైంలో టైం పాస్ డబ్బులు సంపాదిద్దామని అనుకుంటాడా, or is like okay still has the zeal. Alonso is a చాలా మంచి driver, but I think we can agree with him. తను చెప్పింది కరెక్టే, because being honest Lance Stroll ఉన్నాడు. Lance Stroll ఎప్పుడు దాకా ఉంటాడో లైక్ వాళ్ళ టీమ్ ప్రిన్సిపల్ చెప్పాడు కదా, టీమ్ ప్రిన్సిపల్ లైక్ యూనో లైక్ ద హోల్ టీమ్ ఈస్ డిజైన్ యూనో విత్ Lance Stroll ఇన్ మైండ్. సో నెక్స్ట్ ఎప్పుడైనా ఎవరైనా డ్రైవర్ వచ్చినప్పుడు దే విల్ హెజిటేట్ ఆబ్వియస్గా. నేను ఎంత పర్ఫార్మ్ చేసినా ఐల్ ఆల్వేస్ బీ సెకండ్ టు గై హూ డజంట్ పర్ఫార్మ్ దట్ గుడ్. అండ్ అలాన్సోకి కూడా అంబాసిడర్ డీల్ ఇచ్చేసారు కదా, లైక్ హీ కెన్ వర్క్ విత్ ఆస్టన్ మార్టిన్ ఈవెన్ ఆఫ్టర్ రిటైరింగ్ ఫ్రమ్ ది F1 థింగ్. సో హీఈస్ గోనా రేక్ ఇన్ మిలియన్స్. వాడికి ఒక లైక్ యూనో పేరు ఉంటాయి సివిలోకి, యూనో ఐఎమ్ స్టిల్ లైక్ అసోసియేటెడ్ విత్ ఆస్టన్ మార్టిన్. He's just like, you know, trying to be competitive, you know, not jollyga, but you know, you get what I mean. Like, he's putting in efforts, but he's not stressing too much. Like, are nenu gelvali, veedila unnadandi. Like, he knows the fate he is currently, you know. True. The car is also not that great. Funny, starting of the season low, after Red Bull, it was Aston Martin who were doing good anukunta kada. We had hopes. Appudu chuskunte Alonso was really doing good. He was fighting prati like overtakes ki kuda he was not giving that gap. If you remember, even like there was some story which came out saying Alonso was too harsh, like a cut turning low what direct turn chesadu, and he was like Alonso did not leave enough gap to the other person. That's Alonso. Exactly, you That's remember Alonso. that. Yeah, that's where the experience came from. Antunna. So starting low, That's just sort of thing. No, starting low he was doing good, so probably somewhere again car idi adi, and he knows he can't fight the other cars, so andake he's just staying waiting for the time where car gets better and వచ్చేస్. What a very famous quote untadi, like with Michael Schumacher the fight చేసేటప్పుడు, how did you know that he would concede? They go wheel to wheel, they take a very huge turn, I think it was the Japan 130R anukunta, very famous turn. So it's very dangerous to overtake from the outside akkada. But this guy does not brake, and last moment lo inka Schumacher brakes and he goes off. So the reporter asks him enduku brake chesavante, I know that he has his wife and children at home, I knew he's got a brake. I heard this. Yeah. So he's a person who will push to do stuff like this. And inkokati em ardham kaadu ante like Aston Martin is a titan. Like, you know, all the money they're spending, you know, they are poaching people, you know, engineers and all. But from Mercedes and Red Bull. Yeah. But what I don't understand is, one thing, why is, I mean, Lance Stroll, why? And second thing is, why is the car still, you know, like in midfields and, you know, like. Because they don't have an Adrian Newey yet. Ante like Williams is also catching up, chuskunte. Not catching up, That's James Vowles. but Albon, he came into points this season. Points every race almost. He was fighting for points. He also received his birthday gift, Logan Sargent's car. Yeah. Yes.
How can we forget that? E season, how can we forget that? No, never. Like, I think a reporter actually told that. A reporter told it. Tane cheppadu. Like, Albon is in his gift Logan Sargent's car, and he just takes away. My God, I can't fathom, dude, like that moment. Just ఇది అంటున్నాడు కదా. I just remember like how Red Bull is pushing Perez out of the Max way, like overtakes time low. Yes. On a race low, Verstappen caught up to Perez. He used the faster car, obviously. So Red Bull, it was clear that ఇద్దరిని ఫైట్ చేయదలుచుకోలేదు. సో లైక్ దే కాల్డ్ పెరెస్ టు పిట్స్ మొన్న రేస్లోనే. ఇట్ వాజ్ ఓ మై గాడ్, మేబీ స్క్రీన్ పై చూపించుకుందాం అనుకోలేదా లైక్ మ్యాక్స్ ఇస్ అ బెటర్ డ్రైవర్ అని. Perez, like, I understand, like Perez chala, like, merchandising income and, fan base testunnadu. But I still don't understand, this whole relationship between like Red Bull and like Perez. They want a driver who Max to go padadu, Max ki way istadu, points తెచ్చుకో Max ని గెలవని. That's what we want. బట్ ఎంతవరకు ఇప్పుడు మెక్లారెన్ ఇస్ catching you up, Ferrari is catching you up, ఎంతవరకు నువ్వు మ్యాక్స్ వెస్టాపెన్ మొత్తం టీం గెలిపిస్తాడు. ఇప్పుడు రీసెంట్ గా మళ్ళీ కాంట్రాక్ట్ సైన్ చేశాడు. దాని ముందు లైక్ పీపుల్ వర్ ఆస్కింగ్ హిమ్, ఇట్స్ లైక్ I don't want to talk about it, and like ఇది he felt stressed కదా తనకి అది వచ్చేదాకా. అండ్ అసలు ఎవరు అనుకోలేదు, like people saw like clips of like Daniel Ricciardo talking with like people in Red Bull and all. So వాళ్ళు ఏమనుకున్నారు, ఓకే పెరెస్ ని పీకేస్వీని పెట్టుకుంటున్నారు. All the Daniel Ricciardo fans woke up from their graves and be like, finally prime Daniel Ricciardo, let's go. But అవ్వలేదు అది. That's what is very surprising. అసలు ఎందుకు పైసా ఇట్ ఈస్ వెరీ ఎవిడెంట్ రా. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ద డే దే సైన్డ్ హిమ్, Disney Plus announced a series on Checco Perez, say the legacy of Perez or something like, I don't know, in legacy ekkadunda legacy thingani oka series announce chestunnaru. Ponra నాకు అంటే ఇప్పుడు దాకా అసలు తెలియదు that something like this exists. నాకు తెలియదు. There's a series that's out there, maybe in production and kuda Checco Perez pine oka Disney Plus series is being made right after the contract was signed. So obviously internal communication ఉంటుంది, because Perez is very big in Mexico, in the South American region. He brings a lot of money. It's a money game ultimately. కానీ ఇలాంటి మూవ్ లెట్స్ సే మర్సిడీస్ చేసి ఉంటే I would have agreed. Mercedes is having వాళ్ళ internal troubles ఉన్నాయి, like their automobile, like commercial automobile division doesn't care about F1. అందుకే కదా లూయిస్ హామిల్టన్ ని వదిలేసుకున్నారు. బట్ రెడ్ బుల్ డూయింగ్ దిస్, who don't have anything else than their pride in F1, వాళ్ళు అలా చేయడం is very shocking. I think even Red Bull fans will agree. Yeah, let's see if you get cursed or appreciated. I don't mind, like it's fine with me. Yeah. So that was 2024. I think it's already 40 minutes in. There's a lot to talk, but I don't think we have that much of time. I think at least as we are most probably gonna end today's podcast, last lo konni points, let's briefly talk about it. Yes. I'll talk Kevin Magnusson, the way he's supporting his teammate. And then Guthie. Monaco Perez crash adi. And this time he's supporting his teammate, unlike the previous years. And I think Lando's first win. First win, yay! Lando no wins to Lando wins. And Oscar's first win. Okay, I will take 2 minutes. I am a Ferrari fan, but నేను దీని గురించి మాట్లాడాలి. Ferrari livery. Fuck. What was that? Which livery? A blue livery? HP. HP amma. Like అందరూ చేసుకున్న కాన్సెప్ట్స్ ఒకటి, వాళ్ళు తెచ్చి దింపిండి ఒకటి. లైక్ ఎయిదర్ యూ కమిట్ టు ఇట్ ఆర్ యూ డోంట్ కమిట్ టు ఇట్. దిస్ ఇస్ నాట్ Ferrari ఫస్ట్ టైం చేయట్లేదు కలర్ చేంజ్. They had a blue livery back in the races too. Yes. So they could have committed to it. చేయలేదు. Yeah, it was so bad. Like at the hype, problem అంటే వాళ్ళు hype చేశారు అంతగానం. Like I think ఈ season లో 2 things got hype with Ferrari, the livery and their upgrades. Yes. Upgrades they didn't hype it.
రిపోర్ట్స్ లో అలా చేశారు, యూనో మీడియాలో చేశారు, ఓ ఫరారీ అప్గ్రేడ్స్ వచ్చేస్తున్నాయి, యూనో సైన్స్ చెప్పాడు ఏం చేయలేదు అయ్యా కొంచెం జస్ట్ మార్చేమంతే మీరు హైప్ చేస్తారు ఒక మాట అన్నాడు. ఐ మీన్ ఐ విల్ అగ్రీ అది డ్రైవర్స్ ఫాల్ట్ కాదు, ఫరారీ ఫాల్ట్ కాదు, బట్ స్టిల్ ఇట్ గాట్ హైప్డ్ అప్. సోషల్ మీడియా స్టిల్ ఐ హోల్డ్ ఫరారీ ఫర్ దట్ లివరీ. లైక్ మాటలు రావట్లేదు అసలు. అదే రేస్ లో ఐ థింక్ మెనీ అదర్ పీపుల్ బ్రాట్ లివరీ. వి హ్యాడ్ అ మెక్లారెన్ లివరీ సినారియో విచ్ మామూలుగా మిల్క్ చేయలేదు అది, అదొకటి. దెన్ విలియమ్స్ కూడా మార్చింది అనుకుంటా, విచ్ సమ్ అదర్ లివరీ మార్చారు ఎవరో, ఆల్పిన్ వాట్ ఇస్ ప్రీవియస్ లివరీ బ్యాక్ సంథింగ్ ఏదో చేశారు ఆల్పిన్ లివరీ. ఆల్పిన్ రీసెంట్ గా అంటే లైక్ దే డిడ్ దట్ మూవీ కొలాబరేషన్ లివరీ, అది గుర్తుంది, అండ్ వోల్వెరిన్. yes that was good, that was nice. And Nico's moving. Okay, let's finish the podcast with two things. One is where are we standing right now, position, which seats are empty, and then also talk about our predictions for the 2024 rest of the season. Starting with the leftover seats of 2024. Okay. We have the Mercedes, Alpine, we have the Alpine, and we have Kick-Sauber and Yuki Sunoda's Red Bull. Thoughts on who's gonna end up in Kick-Sauber, which is potentially Audi. We have. I mean, I think recently Valtteri Bottas ఒక పోస్ట్ పెట్టాడు కదా. He was driving an R8 with తన formula car number on it, and he's like, I'm on a secret mission and all. Typical Valtteri Bottas things, like it's common అసలు. Like I think there's a good chance he might go there. I mean, it makes sense. Right? He has no seat. He's a good driver. Given right car. I think Valtteri Bottas is kind of a driver. తనకు ప్రెజర్ ఇస్తే తను పని చేస్తాడు. That's the same thing he had in Mercedes. But ఇక్కడ ప్రెజర్ లేదు. It's like a retirement house. No one even talks about kicks. మార్చేస్తున్నాడు అన్నాడు చూసావా నేను జుట్టు. What is the news celebrity because I'm not in Mercedes. So he's అన్నాడు something. Like he throw a shade on Mercedes. Like you have to be in a certain way అక్కడ. At this point he's like that hippie uncle in the retirement house. I really want for him to తన ప్రైమ్ లో తను ఎలా కంపిటేటివ్ గా ఉన్నాడో అలా హోప్ఫుల్లీ తను వస్తాడనే ఆడియోలో. లెట్స్ హోప్. Who do you want to end up with Russell at Mercedes? I don't know, they are all saying it's Kimi, so obviously ఎన్ని రోజుల నుంచి కిమి అని కూర్చుంటారు. తెస్తారు చూడు. I mean వేరే ఎవరు మర్సిడీస్ కి వెళ్ళడానికి ఒప్పుకోరు, because they will be like we are just a seat former for Kimi అనుకుంటారు కదా. So doesn't make sense. అంటే ఇప్పుడు ఎవరెవరు ఉన్నారు, see who are left with no seat. One is Sargent, second is why do we even have to take Sargent's name, bro? అంటే to count kosam Ricciardo, we have Sargent, Ricciardo, we have Bottas, and we have Zo confirm kar ledu. Zo I don't remember. I'm not sure. Teliyadu నాకు actually. I think you can look it up. Sorry. And I mean we still have a kick లో ఒక సీట్ ఉంది. ఆడిలో లైక్ వాల్టరీ రావచ్చు. Alpine seat ఖాళీ ఉంది. Alpine seat ఖాళీ ఉంది. That is a very question mark. Like who's going to end up at Alpine? Who wants to end up at Alpine? No, the question is who wants to end up in an Alpine? అరే వాళ్ళది ఎంత వర్స్ట్ తెలుసు. మొన్న ఎవరు మాడిపోయాడు Fabio. He removed him. There's a new person coming in between. It's like oh my god. మధ్యలో చేసేసారు. Otmar also left in between last year. I think Otmar ని తీసేశారు కదా. తీసేశారు. He was still like passionate to do something for the team. కానీ దాన్ని అలాగే తీసేశారు. అలా వెళ్ళిపోయాడు బోడియా వస్తా తీసుకొని చేతిలో సూట్ కేస్. That was crazy. Race next అంటే ఇంకా మార్చేశారు అండి అసలు. It was. And finally we have RB, which is RB VCAP లో ఖాళీ. నాకు అనిపిస్తుంది అట్లా. What do you think? I feel like maybe Ricciardoని థర్డ్ డ్రైవర్ లాగా పెట్టుకొని రెడ్ బుల్ లో they might insulting ra. I mean see they need their poster child. What is their way of retaining a poster child but not giving him a seat inte? Then ఎవరిని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నావు? No, I feel Liam Lawson should get it. తనకి ఇవ్వాలి because తను వచ్చి like put up a good performance. And really good. He's been there for very long. Yeah. As a third driver. Too much ఉంటర్ మైండ్ లో ఓడకే. అదే I think he deserves it. Yeah.
ఇవ్వాలని కూడా కాదు, తనకి ఇచ్చేయాలి. బికాస్ హీఈస్ డూయింగ్ అ లాట్ ఫర్ ద టీమ్. హీ డిడ్ అ లాట్ ఫర్ ద టీమ్, గాట్ దెమ్ ఇన్ పాయింట్స్ వెన్ తన హ్యాండ్ ఫ్రాక్చర్ అయినప్పుడు డానియల్ రికార్డోది. సో ఐ థింక్ దే షుడ్ గివ్ హిమ్. He deserves I it. think so too. So let's see. Yeah. Let's see. And predictions for 2024. I mean, they're not much. It's not like we can't predict what's going to Wait, happen. who's the second Williams driver? First is Sainz. Who's second? Albon's confirmed. Albon. Oh, Oh, okay. Albon is confirmed. Yeah. Okay. Albon's there. Yeah. So yeah, at least Sainz is going to bring something to Red Bull right now. Sorry, something to Williams. Williams. Red Yeah, I think చాలా మంది wanted Sainz to end up at Red Bull, but The old bros back together. yeah, but their fever dream won't occur again. Yeah. So I think 2024 is going to be good for us. We have ఆ 12 points ఏమైంది వస్తుందా లేదా? aim 12 points అదే దే వాంటెడ్ లైక్ ఇంకా ద పాయింట్ స్ట్రక్చర్ టు కమ్ till the 20 points work. I think they 20 rejected it. points వరకు కాదనుకుంటా. 12. They tried so many things this season, like motion kinda they rain covers తీసుకొచ్చారు. Oh, yeah, that 20 thing. points, 20 positions వరకు పాయింట్స్ తీసుకొద్దాం 20 అనుకున్నారు. పొజిషన్స్ కాదు 12 12 positions వరకు. 12. First 12 దాంతో 20 వరకు సజెస్ట్ చేశారు. Then I think it got completely rejected. Okay. It should be that way. Should be that way. I believe so. Okay. And rain covers was rejected. Yeah, so that's been 2020. Horner. I mean, I think Horner deserves like tana own episode. So I would actually, I think if మీ అందరు కావాలంటే ప్లీజ్ అది రాయండి కామెంట్స్ లో, తిట్టకుండా హార్నర్ ఎపిసోడ్ ఎప్పుడు వస్తుంది Honor WhatsApp leaks. కొంచెం నా కోసం కూడా ఓట్ చేయండి, సో ఐ కెన్ స్టే ఇన్ ద హార్నర్ ఎపిసోడ్. ఐఎమ్ వెరీ పాసినేట్ అబౌట్ ఇట్ ఇన్ ద వెరీ రైట్ వే. సో యా, ఐ థింక్ ఇట్ దానికి ఒక సొంతమైన ఎపిసోడ్ పెట్టడమే బెటర్ దాన్ డిస్కసింగ్ Done. ఇట్స్ లైక్ డిస్రెస్పెక్టింగ్ ద హోల్ థింగ్. The whole drama. Yeah. Anyway, so let's end the episode on that. So next race, whatever races it is next. We had this particular mention about Zoe, a tribute to him. What tribute? After the race, వాడి కార్ ట్రాక్ మీద పెట్టి he bought on. He started crying in his home. His first China race, Yeah. Chinese race. Yeah. I That was a think good one. చాలా మంది చాలా డివైడెడ్ గా ఉన్నారు. దే ఆర్ లైక్, నువ్వు గెలవలేదు అంత ఎందుకు నీకు, బట్ అదర్స్ ఆర్ లైక్ చైనీస్ F1 డ్రైవర్, ఇట్స్ అ బిగ్ డీల్, వాడికి అంత అయినా ఇవ్వాలి, పక్కన పెట్టి లైక్ పిట్ స్టాప్ ఇచ్చి లెట్ హిమ్ హ్యావ్ హిస్ మూమెంట్. I guess people can have their opinions. Yeah, it's a good gesture. It's a good gesture. I think మంచి ప్రెషర్ చైనీస్ F1 వాళ్ళ నుంచి మంచి ప్రెషర్ వచ్చినట్టుంది, అందుకని అంతగా చేయాల్సి వచ్చింది వాళ్ళు. So F1 wouldn't have agreed to that. True. Or maybe the current F1 who's more focused on marketing and I mean, appeasing people. Is this guy marketable? I don't think so. I mean, we're talking about it, so the marketing works. I could say that. Yes. Anyway, we will meet you at the Netherlands episode next Monday, Tuesday, Wednesday, whenever the episode drops. And alane every Ishanincha, we want to bring a third person onto the pod. And are you okay, bro? I don't think this should go into the cut. Please cut. Yeah. Cut. No. కట్టోడే నేనే ఎడిట్ చేసేది. No. I want to make that joke since the beginning of the episode. Like I've been holding That it. too, when I am here. No, నేను దీన్ని ఖండిస్తున్నాను. I don't know how to say it in Telugu, but you get it. Yeah. So further episodes లో ఒక థర్డ్ గెస్ట్ కూడా ద పాడ్కి తీసుకొచ్చి వాళ్ళ ఒపీనియన్స్, వాళ్ళ పర్స్పెక్టివ్ కూడా తీసుకొద్దాం అనుకున్నాను. బికాస్ ఐ నో యూ గైస్ ఆర్ సో సిక్ ఆఫ్ మీ అండ్ హరిప్రియ జస్ట్ bullshitting random stuff. So drop down in the comments if you want to be part of the episode, and keep an eye out on Instagram, follow there, subscribe to that. We're close to 1,000 subscribers. Yay. Let's go. 25 subscribers more as of now. It's a heartful request. Subscribe చేయండి, అప్పుడైనా పార్టీ ఇస్తారు అప్పటి నుంచి ప్లీజ్. Yes, so please make it 1,000 subscribers before the Netherlands episode drops. Anyway, thank you so much. Bye.